Students, now we are discussing one important topic, compulsory question. ఈ టాపిక్ నుండి వస్తుంది, 3 మార్క్స్ క్వశ్చనే వస్తుంది. రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా, బీటా అండ్ గామా. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి స్టూడెంట్స్, ఇది ఒక డెరివేషన్ పార్ట్ సంబంధించింది కాబట్టి జాగ్రత్తగా విని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అందుకే చూడండి. A transistor configuration is classified into 3 types. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే ఇది అర్థం కావాలంటే మనకు ట్రాన్సిస్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ తెలియాలి. ట్రాన్సిస్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ 3 టైప్స్ ఉంటాయి. ట్రాన్సిస్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ 3 టైప్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ వన్ కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్, దాన్ని మనం సిబి అంటున్నాం. సిబి అంటే ఏంటి? కామన్ బేస్. కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్. సెకండ్ వన్ సిఈ అంటాడు, కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్. వాట్ ఈస్ సెకండ్ కాన్ఫిగరేషన్? సిఈ అంటాను. సిఈ అంటే ఏంటి? కామన్ ఎమిటర్. కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్. కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్. థర్డ్ వన్ సిసి కాన్ఫిగరేషన్, విచ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ కామన్ కలెక్టర్. కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్. సిబి కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్, సిఈ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్, సిసి కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఇక్కడ మనకు ఆల్ఫా, బీటా, గామా అర్థం కావాలంటే ఒక 1 మినిట్లో చెప్పేసి మళ్ళీ మనం కామన్ బేస్, కామన్ ఎమిటర్ చూద్దాం. కరెంట్ గెయిన్, ఒక గెయిన్ అంటే అవుట్పుట్ బై ఇన్పుట్. కరెంట్ గెయిన్ అంటే అవుట్పుట్ కరెంట్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్. సో ఈ 3 కాన్ఫిగరేషన్లో మనము ఒక పారామీటర్తో కంపేర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మేజర్గా వాడుతున్న టర్మ్ ఏంటంటే కరెంట్ గెయిన్. కరెంట్ గెయిన్ అంటే ఏఐ అంటాం. కరెంట్ గెయిన్ ఈక్వల్ టు ఏమంటున్నాడంటే అవుట్పుట్ కరెంట్, అవుట్పుట్ కరెంట్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్. కరెంట్ గెయిన్ అంటే ఏంటి? అవుట్పుట్ కరెంట్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్. స్టూడెంట్స్ జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు ఆల్ఫా, బీటా, గామా గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఆల్ఫా అంటే ఏంటి, బీటా అంటే ఏంటి, గామా అంటే ఏంటో తెలియడానికి మనం ఒకసారి ట్రాన్సిస్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ తెలియాలి. కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్, కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్, కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్. ఇక్కడ చూడండి, కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్, కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ జాగ్రత్త చూడండి. హియర్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ట్రాన్సిస్టర్ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్. దిస్ ఈజ్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్. సో దిస్ ఈజ్ ఎమిటర్ రీజియన్, this is base region, this is collector region. 3 terminals, emitter terminal, base terminal, collector terminal. So in NPN transistor, NPN transistor, emitter, collector both are N-type semiconductor, base is P-type semiconductor. So what is common base configuration? అంటే base terminal is common for input and output. ఇలా తీసుకుంటే మనకు what is this? Input. దీన్ని ఏమంటున్నామంటే output. Base terminal is common for both input and output. అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటున్నాం. ఇది ఫ్రమ్ స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్. ఇప్పుడు దీన్నే నేను సింబల్తో చెప్పాలంటే ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ కాబట్టి
చూడండి NPN ట్రాన్సిస్టర్లో here I am considering emitter input side, collector output side, base common terminal. So base terminal is common for input and output. Base terminal is common for input and output. Ikkada emitter is N type, collector is also N type, and what is base? P type. So arrow mark ela untani cheppanu, P to N, idi NPN common base configuration. In common base configuration నాకు ఇప్పుడు కావాల్సింది అర్జెంటుగా కరెంట్ గెయిన్. ఐని మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నామంటే ఆల్ఫా అంటున్నాం. దీన్ని ఏమంటాం? ఆల్ఫా. అంటే కామన్ బేస్ డిసి కరెంట్ గెయిన్. కామన్ బేస్ డిసి కరెంట్ గెయిన్. కరెంట్ గెయిన్ అంటే అవుట్పుట్ కరెంట్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్ అని చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో వాట్ ఈజ్ అవుట్పుట్ కరెంట్ ఇన్ కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఐసి. కలెక్టర్ కరెంట్ ఈజ్ అవుట్పుట్ కరెంట్, దిస్ ఈజ్ అవుట్పుట్ సైడ్. కలెక్టర్ కరెంట్ ఈజ్ అవుట్పుట్ కరెంట్ అండ్ ఐఈ ఎమిటర్ కరెంట్, దట్ ఈజ్ ఇన్పుట్ కరెంట్. అవుట్పుట్ కరెంట్ ఈజ్ ఐసి, ఇన్పుట్ కరెంట్ ఈజ్ IE. Hence, in common base configuration, current gain alpha equals to గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మీరు IC by IE. What is IC? Collector current. And what is IE? Emitter current. ఇక్కడ ఒక డెఫినేషన్ మాత్రమే చెప్పాను, కానీ ఎగ్జామ్లో మనం అడగాలనుకుంటే డయాగ్రామ్స్ కూడా అడుగుతాడు. ఇన్ కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్, base is common for both input and output. In common base configuration, emitter terminal is input, collector terminal is output. Appudu collector current is output current, emitter current is input current. Then what is current gain in common base? Ante alpha. Alpha is common base DC current gain. Alpha formula IC by IE. అలాగే I will explain beta and gamma. So to understand beta, first you consider common emitter configuration. చూడండి, in common emitter configuration, emitter terminal is common for both input and output. సో నేను ఏం చేస్తున్నానంటే స్కీమాటిక్ డయాగ్రామ్ ట్రాన్సిస్టర్ని ఇలా తీసుకున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఎమిటర్, దిస్ ఈజ్ బేస్, దిస్ ఈజ్ కలెక్టర్. సో హియర్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ ఈజ్ ఎమిటర్, దిస్ ఈజ్ బేస్ and this is collector. NPN transistor, emitter collectors are N type, base is P type. Here in a common emitter configuration, emitter terminal is common for both input and output. So here this is the figure. So this is input and this is output. In common emitter configuration, emitter terminal is common for both input and output. So what is input terminal here? Base. What is output terminal here? Collector. This is from schematic diagram. Now the same thing I want to explain in symbol. In common emitter configuration, this is transistor symbol, this is emitter which is common for both input and output. So I am representing like this.
Now I am representing terms. This is emitter terminal, which is common for both input and output, input and output. This is collector, this is base, collector, arrow mark, NPN transistor. So here output current is IC, input current is IB. Input current is IB. What is output current? IC. What is input current? IB. So in common base configuration, current gain is alpha, that is IC by IE. In common emitter configuration, current gain is beta, where beta equals to, ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే కామన్ ఎమిటర్ కరెంట్ గెయిన్, కామన్ ఎమిటర్ కరెంట్ గెయిన్, కామన్ ఎమిటర్ కరెంట్ గెయిన్, beta equals to IC by IB, output current by input current, IC by IB. So alpha ante IC by IE, beta ante IC by IB. Now I will explain what is gamma. After that we will find relation. See here, next I want to explain gamma. So to understand gamma, common collector configuration you consider, common collector configuration. From schematic diagram, this is transistor, this is I am considering collector, this is base, and collector కొంచెం పెద్దగా ఉండాలి కాబట్టి దీన్నే పెద్దగా చేశాను. This is emitter అనుకున్నాం, collector. This region is collector, this region is base, this region is emitter. Here in transistor, collector terminal, here collector terminal is a common for input and output, for input and output. This is collector terminal, this is input terminal, and this is output terminal, NPN transistor. So see here, in common collector configuration, collector terminal is common for both input and output, common collector. So the same thing I want to explain in symbol, common collector configuration. This is symbol, collector terminal is common for input and output. This is input and this is output. Here input terminal is base, output terminal is emitter. Input terminal is base, output terminal is emitter. Then common collector current gain is gamma. Gamma equals to output current by input current, that is common collector current gain, common collector current gain, that is gamma equals to formula IE by IB, gamma equal to IE by IB, this is the formula. So alpha common base current gain, beta common emitter current gain, gamma common collector current gain. So three configurations: common base configuration, common emitter configuration, common collector configuration. Now we are finding the relation between alpha and beta, like that, beta and alpha, alpha and gamma, like that. So first I want to explain the relation between alpha and beta. Here in transistor, I am considering this is a transistor, this is a transistor, NPN transistor. Here in NPN transistor, see here, this is emitter, this is base, this is collector. So this is base current IB, base current IB, this is collector current IC,
and this is emitter current IE. See here, emitter current IE. IB base current, IE emitter current, IC collector current. Here very important units. Emitter current is in milliampere, collector current is also milliampere, whereas base current is in microampere. Emitter current is in milliampere, collector current is also milliampere, base current is in microampere. What is the meaning of milli here? Milli equals to 10 power minus 3. Micro means 10 power minus 6. Micro means 10 power minus 6. Milli 10 power minus 3. Micro 10 power minus 6. Question adutadu, why base current is small? Why base current is in microampere? Because here in transistor base region is small, base width is very small, and it is a lightly doped semiconductor. Base width is very small and it is lightly doped semiconductor, hence small recombination takes place, therefore base current is small. IE, IC are in milliamperes, IB is in microamperes. From this figure, the relation between emitter current, base current, collector current is IE equals to IB plus IC. Very important equation. The relation between emitter current, base current and collector current is IE equals to IB plus IC. This is the relation between emitter current, base current and collector current. By using this equation and by using alpha definition, beta definition, gamma definition, I am finding the relation between alpha and beta. See here. Here I am writing alpha in terms of beta. Alpha in terms of beta. Then after that I will explain beta in terms of alpha. Once you understand these two equations, you can find the relation between other two parameters also. Alpha in terms of gamma, beta in terms of gamma, gamma in terms of alpha, ala edaina cheyochu, but understand the procedure. Here alpha equals to IC by IE, that is common base current gain. Beta equals to IC by IB. Beta equals to IC by IB. Remember these two formulas. Alpha equal to IC by IE, beta equal to IC by IB. In these two equations, which current is same ante collector current. Here IC collector current, emitter current IE, here collector current, base current. So renditlo same emundi ante collector current. So by using IE equal to IB plus IC, I am writing by using IE equal to IB plus IC, I am writing this equation alpha equals to IC by IE నేమని రాస్తున్నాను IB plus IC. IE ప్లస్ ఏమని రాశాను IB plus IC. హౌ అంటే ఇప్పుడే డిస్కస్ చేశాం. సో ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు IC by IE, IE ప్లస్లో IB plus IC. నాకు ఇక్కడ బీటా రావాలి. టు ఫైండ్ బీటా టర్మ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, బీటా రావడానికి divide numerator and denominator, divide numerator and denominator with IB. So IC by IB, IC by IB divided by IB by IB, IB by IB plus IC by IB, IC by IB. Excuse me. IC by IB, IB by IB, IC by IB. Therefore, మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది. IC by IB is beta, IC by IB is beta, IB by IB is 1, IC by IB is beta. So what is alpha? Alpha equals to
బీటా బై 1 ప్లస్ బీటా. ఫస్ట్ రెండు ఈక్వేషన్స్ రాయండి. ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్లో ఏ కరెంట్ టర్మ్స్ ఏముందో అలానే ఉంచండి. డిఫరెంట్ కరెంట్ని ఫార్ములాతో మార్చండి. ఇక్కడ డిఫరెంట్ అంటే ఎమిటర్ కరెంట్ కాబట్టి I ఈక్వల్ టు IB ప్లస్ IC. డివైడ్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ విత్ IB. IC by IB ఈజ్ బీటా, IC by IB ఈజ్ బీటా, IB by IB ఈజ్ 1. సో ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు బీటా బై 1 ప్లస్ బీటా. అలాగే ఐఎమ్ ఫైండింగ్ బీటా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా. సో బీటా ఈక్వల్ టు IC by IB. బీటా ఈక్వల్ టు IC by IB. ఆల్ఫా ఈక్వల్స్ టు IC by IE. Alpha equals to IC by IE. This is beta formula and alpha formula. Now I am using beta formula. IC in beta alpha IC will be there, but new term here, different term is what? IB. So I am writing here beta equals to IC by IB. IE equal to IB plus IC kabatti IB equal to IE minus IC. IB ప్లస్ ఏమని రాస్తున్నాను? IE minus IC. డివైడ్ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ బై IE. సో IC by IE, IC by IE డివైడ్ బై IE by IE, IE by IE మైనస్ IC by IE, మైనస్ IC by IE. సో IC by IE అంటే ఆల్ఫా కాబట్టి బీటా ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా. చూడండి, ఆల్ఫా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బీటా, బీటా బై 1 ప్లస్ బీటా, బీటా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా, బీటా ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా. ఈ క్వశ్చన్, ఇలాంటి క్వశ్చన్ మనల్ని రేపు సెకండ్ మిడ్ ఎగ్జామ్స్లో 100% ఛాన్స్ ఉంది. లేకపోతే న్యూమెరికల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ ఆల్ఫా, వాట్ ఈజ్ బీటా, వాట్ ఈజ్ గామా అర్థం చేసుకోండి. ఈ మూడు కరెంట్ గెయిన్స్. కరెంట్ గెయిన్స్ అంటే అవుట్పుట్ కరెంట్ బై ఇన్పుట్ కరెంట్. టు అండర్స్టాండ్ ఫర్ దట్ వాట్ ఈజ్ కామన్ బేస్, వాట్ ఈజ్ కామన్ ఎమిటర్, వాట్ ఈజ్ కామన్ కలెక్టర్ అర్థం చేసుకోండి. ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎమిటర్ కరెంట్, బేస్ కరెంట్, కలెక్టర్ కరెంట్ IE ఈక్వల్ టు IB ప్లస్ IC రాయండి. ఈక్వేషన్ కన్వర్జన్ అప్పుడు రెండు ఫార్ములాస్ రాసేసుకొని ఏ కరెంట్ సేమ్ ఉంది, ఏ కరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంది చూసేసుకొని డిఫరెంట్గా ఉన్నదాన్ని మనము IE ఈక్వల్ టు IB ప్లస్ IC ఫార్ములాతో కన్వర్ట్ చేసుకొని న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని అవుట్పుట్లో ఉన్న డినామినేటర్తో డివైడ్ చేస్తే మనకు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది. సో స్టూడెంట్స్, ఇవి జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. 3 మార్క్స్ ఇక్కడ నుండి గ్యారంటీగా పడతాడు. నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు ట్రాన్సిస్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. అది 5 మార్క్స్కి ఎలా నేర్చుకోవాలో కూడా మీకు అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ అకాడమిక్స్ పాయింట్ ఫస్ట్ మీకు ఇంపార్టెంట్. అకాడమిక్ పాయింట్స్ ఆఫ్ వ్యూతో పాటు సబ్జెక్టును కూడా మీరు ఫౌండేషన్ కరెక్ట్గా వేసుకుంటే మనకు నెక్స్ట్ 5th యూనిట్ 6th యూనిట్ అంతా దీని మీదే డిపెండ్ అవుతాం. కాబట్టి ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి. కామన్ బేస్, కామన్ ఎమిటర్, కామన్ కలెక్టర్, కరెంట్ గెయిన్స్, రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్. థ్యాంక్ యూ.